Yeah, I'm left-handed, I'm sorry. Yeah, you are left-handed. Yeah. Lighting lamp you must have got used to it. You know, in India, Yeah, you have been coming every given a sign. Clip it. Before it starts, we don't want to take a knife. I'm using a knife. तुम्हाला फोटो वीडियो के Okay. Cut. Great. Then from there we will go to the physio and then we go. The physio is basic. Yeah. And the joint replacement. Okay. So the complete rehab after the surgery stays here? Here. Okay. How long does it take you for the ACL, for example? Be careful. That's great. Yeah. Okay. Yes. And he is Olympian for marathon in 1964. Yeah. Oh, great. It's for single treatment. Sessions, Great. 9 for all age groups. But basically, you are treating these patients one-to-one. The patients, it is not my responsibility. It is how they clean up. Okay, one-to-one treatment after the surgery. It's a group session. No, it's one therapist. It's fun. One physiotherapist and one. Actually, the basic difference, our patients are very stiff by the time they come for surgery. That is there for it. त्यांना सायकलवर बसवलं त्या फोटोला मजा येईल ना. Danny, without a mic set up. Proud and happy to be here on the picture 2010 when we signed the first contract of first time in Pune. So in the next, let's say 30 minutes, I would like to talk about sports medicine. And I'm not talking about in specific about, I think not very interested in surgical techniques, how many anchors I'm using. It's more like surgery. So that is the reason that in the next, I think 30 minutes, I will show you slides and basic informations on sports for the population. When we are talking about sports medicine in general, a lot of people do have people around who are coming in their clinic and ask, hey doctor, I want to go back to some rising in Europe, and I think it will be the same here in Europe, in India. We do have more and more female people who wants to become active and who are coming to a high end. But still, we only have about 10 to 15% of the people who are older than 60 who are not very active. I think that might be pretty much the same in India. So in first conclusion, sports medicine means that the population, the people are coming to your clinic or into your institute, how expensive a physiotherapist or a sports medicine expert. So it's a difference between non-professionals and professionals. Professionals are demanding more on information,
do they need more on informations? Because they might be more curious, or they might be more stupid, like this guy who is trying to climb up this hill. Maybe you should watch him for a second. That's free climbing. That's not me, for information. Yeah, okay. Or let's say that's me in younger age, so I'm 25, dark hair. He's only looking at him, it's not supporting him. This means that you need to have a team. And I'm part of this team. I'm talking about handball. I know this is not a very... To make sure that the people that he goes to or she goes to, in terms of a doctor or a physiotherapist or a trainer, To Mr. Sandeep Kirtane. Memento, ते झाकत नाही. 1 second. ACL graft to be put in. You have to have a clear vision so that you know your landmarks where you want to put in. And as George told us in a presentation, there is a thing about ACL right now. You have to have an anatomical position of your graft. Anatomical position, by that I mean the graft was in. You should be able to put the graft in a place where his native ACL was before they finish it fast. That's how we are trying to drill an anatomical guide pin here in an anatomical level. What we do in ACL reconstruction is that drill a hole in it. Injury is not your end of your career as a sports person. Okay, you have a difficult time in between, but if you have all the team around you, like your trainer, the physiotherapist, the doctor, the dietitian, the nutritionist, and the psychologist, sports psychologist, you can put your athlete. आईस application. मेन उद्देश असा आहे की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किंवा स्पोर्ट्स मेडिसिन म्हणजे फक्त इंजुरी किंवा सर्जरी असं नाही आहे. तर इंजुरी किंवा दुखापत टाळण्यापासून ते पूर्णपणे शेवटीपर्यंत त्याचं इंजुरी जर झालीच तर त्याची ट्रीटमेंट करून त्या पर्टिक्युलर खेळाडूला परत खेळण्यासाठी तयार करणं, या सगळ्याला स्पोर्ट्स मेडिसिन आपण म्हणतो. आणि या सगळ्या उपक्रमाचा उद्देश हाच आहे की पहिल्यांदा शक्यतो तरी इंजुरी टाळण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी या सगळ्या गोष्टी उपयोगी पडतील. आणि जर चुकून इंजुरी झालीच तर त्याची ट्रीटमेंट आणि त्याला परत खेळामध्ये पाठवण्यासाठी काय करायला पाहिजे, या सगळ्याबद्दलच हा उपक्रम आहे. एकदम माझं लक्ष एकदम 1960मध्ये जेव्हा मी स्पोर्ट्स करत होतो तेव्हा माझं लक्ष तिकडे वेधलं गेलं. तर तेव्हा जे डॉक्टर्स होते की आमचं जे पल्स रेट असं आहे की जितकं कमी पल्स रेट असेल तितकं त्याचं फिजिकल फिटनेस चांगलं असते असं मानलं, असं आम्हाला माहीत होतं. पण त्यावेळेचे डॉक्टर म्हणायचे की अरे 50 तर तुझं तर काहीतरी गडबडीशन आहे तुझ्या याच्यामध्ये, तुला फिट नाही आहे. आणि ते अनफिट करायचे आम्हाला स्पोर्ट्ससाठी. दुसरं मी सांगतो की मला माझा हिप जॉईंटमध्ये प्रॉब्लेम आला होता. तर जवळजवळ 1 वर्ष तर मला घेतलं ते हिप जॉईंटवर हे करायला. तसंच तर त्या काळामध्ये जर हे सगळं असतं तर आम्ही काही पुष्कळ काही करू शकलो असतो मला वाटते. आणि आज म्हणजे एकदम थक्क वाटायला लागला. आणि धन्यवाद, येणारे जे दिवस आहे खूप चांगले आले आपल्या खेळासाठी. थँक्यू. 3ला तालीम चालू केली ती. तसं तालीम चालू करताना म्हणजे 6 महिन्यातच लिगामेंट प्रॉब्लेम झाला होता गुडघ्याला. पण तरी पण 4 वर्ष तसेच अंगावर काढली का, कारण भीती वाटत होती की ऑपरेशन केल्यामुळे जरा जास्त म्हणजे परत कुस्ती खेळेन का नाही खेळेन याची भीतीमुळे 4 वर्ष अंगावर काढली. पण डॉक्टर रूममध्ये जाधव सरांनी विश्वास दिला की बाबा नाही तो ऑपरेशन करा तुम्ही. आणि म्हणे किती 2 टाकाचं ऑपरेशन दुर्बिणीतनं ऑपरेशन करून व्यवस्थित म्हणे तुम्हाला तिसऱ्या दिवशी मी चालायला लावी. आणि तसंच करून तिसऱ्या दिवशी चालायला पण लावलं होतं. त्याच्यामुळे अजून आत्मविश्वास वाढले की बाबा माझा गुडघा बरा झाला. आणि ते ऑपरेशन 2007ला झालं. त्यानंतर 2008लाही महाराष्ट्र केसरीला खेळत होतो, तेव्हा 3रा नंबर बसला होता. आणि त्यानंतर 2009ला महाराष्ट्र केसरी झालो. आणि गुडघ्याचं ऑपरेशन म्हणजे गुडघा लिगामेंट प्रॉब्लेममुळे वजन वाढवता येत नव्हतं, भीती वाटायची कुस्ती खेळताना. पण आता काही टेन्शन नाही, काय नाही. ऑपरेशन झाल्यामुळे आज एकदम ओके. आणि आता सध्याला वजन वाढून आता हिंद केसरीची तयारी चालू आहे.
for sports medicine in India should be lectures on introducing the contents of sports medicine, education, what sports medicine is, and especially to tell all the people, the population, to tell the patient that sports medicine doesn't mean only a surgery. And I think that's very important for the first and for the Indian population.